Good evening. This is the another topic in Fourier series, the sine series. Here we have the sine series and cosine series. First one, the sine series. What is the sine series? The half range sine series. This is also called the half range sine series. And there is another series, the half range cosine series also. Okay, first one. The half range sine series in 0, pi is given by f of x is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn into sin nx, where bn is equal to 2 by pi into integral 0 to pi f of x into sin nx dx. Okay, this is the half range sine series in 0, pi. So in this, the limits are fixed 0, pi, and the sine series contains only sine term, and bn is and also bn terms. This is also called bn terms, and this contains sine terms. Therefore bn is equal to 2 by pi into the 0 to pi f of x into sin nx dx. So this is the half range sine series. Half range sine series. There is also another series, the half range cosine series. The half range cosine series in 0, pi is given by f of x is equal to a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity f of x into cos nx. And in this, the half range cosine series contains a naught term and sorry, this is not f of x, an into cos nx, an into cos nx. So okay, where a naught is equal to 2 by pi into integral 0 to pi f of x dx, and an is equal to 2 by pi into integral 0 to pi f of x into cos nx dx. Okay, these are a naught and an terms. This is an, where an is equal to 2 by pi into integral 0 to pi f of x into cos nx dx, and a naught is equal to 2 by pi into integral 0 to pi f of x dx. This is the cosine series, half range cosine series. In this half range cosine series contains a naught term and an term, a naught term and an term, and half range sine series contains only sine term. That means only bn term, only bn term. Okay. So now we using the half range sine and cosine series, we have to solve some problems. So first one, express f of x is equal to sin x as Fourier cosine series in 0, pi, and hence show that summation n is equal to 1 to infinity 1 by 4n square minus 1 is equal to 1 by 2. First, we express the function sin x as a Fourier cosine series, and hence show that summation n is equal to 1 to infinity 1 by 4n square minus 1 by 2 is equal to 1 by 2. Okay. Okay, and hence show that summation n is equal to 1 to infinity 1 by 4n square minus 1 is equal to 1 by 2. Okay. Solution. Given f of x is equal to sin x. In this problem, the half range Fourier cosine series is f of x is equal to a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an into cos x. Okay, where a naught is equal to 2 by pi into integral 0 to pi f of x dx. Here f of x is equal to sin x. Therefore, 2 by pi into integral 0 to pi sin x dx. So the integration of sin x is equal to minus cos x. We know that. The integration of sin x is equal to minus cos x. Okay. Therefore, 2 by pi into minus cos x within the limits 0 to pi. Now here 2 by pi into upper limit minus lower limit. That means minus here upper limit minus lower limit. And this is equal to minus upper limit pi kada cos pi minus lower limit cos 0. Okay, here multiply by minus cos pi plus cos 0. Okay,
cos pi is equal to minus 1. Here also minus 1. There is another minus. Therefore 1 plus cos 0 is equal to 1. Therefore 2. So 2 into 2, 4. Therefore a naught is equal to 4 by pi. A naught is equal to 4 by pi. This is the a naught term. 2 by pi into minus of cos x 0 to pi. That means minus of upper limit minus lower limit. That means cos pi minus cos 0. Minus cos pi plus cos 0. Cos pi is equal to minus 1. Minus into minus 1 is equal to plus 1. Therefore 1 plus 1. This is equal to 4 by pi. This is equal to 4 by pi. Okay. This is the a naught term. And now an. An is equal to 2 by pi into integral 0 to pi f of x into cos nx dx. Here f of x is equal to sin x. Therefore 2 by pi into integral 0 to pi sin x into cos nx dx. Here 2 sin x cos nx. This is in the form 2 sin a cos b. This is in the form 2 sin a cos b. Here a is equal to x, b is equal to nx. Therefore, sin of a plus b plus sin of a minus b. 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b. Therefore, 1 by pi into integral 0 to pi sin a plus b means sin x plus nx. Sin x plus nx. Here a is equal to x and b is equal to nx. A plus b means x plus nx. A minus b means x minus nx. Therefore, here 1 plus n into x. And here 1 minus n into x. Therefore, that's why 1 by pi into integral 0 to pi sin 1 plus n into x plus sin 1 minus n into x dx. Okay. So now we integrate these two terms. 1 by pi into integral cos x is equal to minus sin x. Therefore, minus cos 1 plus n into x by 1 plus n. Minus cos 1 minus n into x by 1 minus n. Within the limits 0 to pi. Okay. First we apply the upper limit. That is minus common this are minus 1 by pi into cos 1 plus n into pi by 1 plus n plus cos 1 minus n by 1 minus n. Cos 1 minus n by into pi by 1 minus n minus lower limit. Cos 0 by 1 plus n, cos 0 by 1 minus n. Okay. Minus 1 by pi into ఇది ఎలా ఉంది cos a plus b లా ఉంది. Cos a plus b అంటే cos a cos b minus sin a sin b. So here a is equal to pi, b is equal to n pi. Cos a cos b means cos pi into cos n pi. Minus sin a sin b means sin pi into sin n pi by 1 plus n. And also here also cos a minus b formula. Cos a cos b plus sin a sin b. Here a is equal to pi, b is equal to n pi. Therefore, cos pi into cos n pi plus sin pi into sin n pi by 1 minus n. Here cos 0 is equal to 1 by 1 plus n. Cos 0 is equal to 1 minus n. Therefore, minus 1 by pi into here sin n pi 0. Therefore, this total term is 0. Here also sin pi 0. The total term 0. So, remaining terms are cos pi into cos n pi by 1 plus n. This term is 0. And cos pi into cos n pi by 1 minus n. This term is 0. And multiplication by minus 1 by 1 plus n minus 1 by 1 minus n. Okay. Now, minus 1 by pi into cos pi cos n pi by 1 plus n plus cos pi cos n pi by 1 minus n minus 1 by 1 plus n minus 1 by 1 minus n. So here 1 by 1 plus n కామన్ తీయండి. 1 by 1 plus n కామన్ తీస్తే ఎంత టర్మ్ వస్తుంది ఇక్కడ cos pi into cos n pi minus 1 ప్లస్ 1 by 1 minus n కామన్ తీసామనుకోండి అప్పుడు cos pi into cos n pi minus 1
Therefore, two terms నుంచి మనం ఇప్పుడు cos pi cos n pi minus 1 కామన్ తీస్తే 1 by 1 plus n minus plus 1 by 1 minus n. 1 by 1 minus n. Okay. Now, minus 1 by pi into minus cos n pi. అంటే here, ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ ఎలా రాశారంటే సో మైనస్ సో ఇక్కడ టర్మ్స్ ఎలా రాశారు మైనస్ కాస్ ఎన్ పై మైనస్ 1. సో 1 ఇక్కడ ఈ టూ టర్మ్స్కి ఏం చేశారంటే తర్వాత ఎల్సిఎం చేశారు. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది 1 మైనస్ ఎన్ ప్లస్ 1 ప్లస్ ఎన్. ఇక్కడ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ ఎన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 ప్లస్ 1 2 అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. మైనస్ 2 బై 1 స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్. 1 స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ పై ఇంటూ మైనస్ కాస్ ఎన్ పై మైనస్ 1. ఎందుకంటే అక్కడ కాస్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1. హియర్ కాస్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1. అప్పుడు మైనస్ కాస్ ఎన్ పై మైనస్ 1 వస్తుంది. ఇక్కడ మైనస్ కాస్ ఎన్ పై మైనస్ 1. ఓకే, హియర్ ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 బై పై ఇంటూ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, సో ఈ మైనస్ ఎలా రాసాము ఈ మైనస్ని ఇక్కడ కాస్ ఎన్ పై అంటే మైనస్ 1 హోల్ పవర్ ఎన్. టూ టర్మ్స్లో నుంచి మైనస్ కామన్ తీసాం. మైనస్ని డినామినేటర్లో మల్టిప్లై చేసాం. సో పై ఇంటూ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ 1. cos n pi అంటే minus 1 whole power n plus 1. Here, put n is equal to odd. n is equal to odd number అయితే n is equal to odd number అయితే ఏమవుతుంది సో minus 1 whole cube అనుకోండి, ఇది minus 1 అవుతుంది. minus 1 plus 1 ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. కాబట్టి టోటల్ టర్మ్ 0 అయింది. n is equal to odd అయింది అనుకోండి, ఈ టర్మ్ అంతా 1 అవుతుంది. 1 plus 1 2. 2 into 2 4. Therefore minus 4 by pi into n square minus 1 if n is equal to even. N is equal to even. Okay. Substitute these values in 1. Substitute చేసామనుకోండి f of x is equal to a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an into cos n x. Here a naught is equal to 4 by pi into 1 by 2 plus summation n is equal to ఇక్కడ ఆడ్ అయితే 0 అయింది. ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఫంక్షన్ ఉంది. కాబట్టి 2, 4, 6 అండ్ సో ఆన్ టు ఇన్ఫినిటీ. an అంటే మైనస్ 4 బై పై ఇంటూ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ 1 ఇంటూ కాస్ ఎన్ ఎక్స్. ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ 1 ఇంటూ కాస్ ఎన్ ఎక్స్. సో హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్. ఇక్కడ హియర్ 2తో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2 బై పై. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సైన్ ఎక్స్. సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 బై పై ఇంటూ మైనస్ 4 బై పై ఇంటూ సమ్మేషన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, 4, 6 సో ఆన్ to infinity into cos n x by n minus 1 into n plus 1. First we substitute n is equal to 2. First we substitute n is equal to 2. Here 2 by pi minus 4 by pi into, first we can substitute n is equal to 2. So cos 2x by 2 minus 1 into 2 plus 1. Next substitute n is equal to 4. Cos 4x by 4 minus 1 into 4 plus 1. Next substitute n is equal to 6. Cos 6x by 6 minus 1 into 6 plus 1 plus so on. This is equal to 4 minus 4 by pi. 4 by pi into, so total term లో నుంచి 4 by pi కామన్ తీసాం. 4 by pi కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది 1 by 2 వస్తుంది. మైనస్ సో cos 2x by 2 minus 1 అంటే 1, 2 plus 1 అంటే 3, 1 into 3. సో మైనస్తో మల్టిప్లై చేసాం కదా, cos 4x by 4 minus 1 అంటే 3, 4 plus 1 అంటే 5. Minus cos 6x by 6 minus 1 అంటే 5. 6 plus 1 అంటే 7. Okay. Okay. 6 minus 1 అంటే 5, 6 plus 1 అంటే 7 and so on. Which is the required series for sin x. The above Fourier cosine series is sin x is equal to 2 by pi minus 4 by pi into this cos 2nx by 4n square minus 1. అంటే ఈ టర్మ్ని మనం ఇలా రాయొచ్చు. 2 by pi minus 4 by pi into summation n is equal to 1 to infinity cos 2nx by 4n square. అంటే మనము 2 by piని ఇలానే ఉంచేసి minus 4 by pi into ఈ టర్మ్ని ఎలా రాయొచ్చు. సపోజ్ n is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి. Here n is equal to 1. We can substitute. Here n is equal to 1. We get cos 2x by 4 into 1 square అంటే 4 minus 1. 4 minus 1 అంటే 3. అంటే here this is 3 కదా. And put n is equal to 2 in this term. 2 into 2 into x. That means cos 2x by 4 into 2 square minus 1. And 4 into 4 అంటే 8 minus 1. So 7. This is the also
This is also. And next, put n is equal to 3, we get this term. So, and so on. So, kabatti manam, that's why I am writing here this term in this manner. 2 by pi minus 4 by pi into summation n is equal to 1 to infinity plus 2nx by 4n square minus 1. Next deduction. Putting x is equal to 0 in above equation. So x is equal to 0 substitute చేస్తున్నాం above equation లో. Left side sin 0 is equal to 2 by pi minus 4 by pi into summation n is equal to 1 to infinity cos 0 by 4n square minus 1. Here sin 0 0, sin 0 0, cos 0 1. Therefore summation n is equal to 1 to infinity 1 by 4n square minus 1 is equal to 2 by pi అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సో ఈ టర్మ్ ఏమవుతుందంటే 4 by pi is equal to summation n is equal to 1 to infinity 1 by 4n square minus 1. Okay. 4 by pi into. Here 2 by pi ఇటువైపు రాసేద్దాం 2 by pi. సో పై పై క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది 4 ఇటువైపు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఫైనల్గా మనకి ఏంటి ఏ టర్మ్ మిగులుతుందంటే సమ్మేషన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టు ఇన్ఫినిటీ 1 by 4n square minus 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2. దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం. సో మన క్వశ్చన్ చేసింది ఇది కదా. అండ్ ఫస్ట్ ఇచ్చిన దానికి మనకు హాఫ్ రేంజ్ కొసైన్ సిరీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. అండ్ ఆల్సో డెడ్యూస్ దట్ సమ్మేషన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టు ఇన్ఫినిటీ 1 by 4n square minus 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2. 1 by 4n square minus 1 is equal to 1 by 2. This is the deduction. Okay. ఏదైనా ఒక హాఫ్ రేంజ్ సైన్ ఆర్ కొసైన్ సిరీస్ ఇచ్చినప్పుడు హాఫ్ రేంజ్ సైన్లో అయితే ఓన్లీ సైన్ సిరీస్ ఉంటుంది అంటే బిఎన్ టర్మ్ ఉంటుంది. అదే హాఫ్ రేంజ్ కొసైన్ సిరీస్ అయితే ఇట్ మస్ట్ కంటైన్ ఏ నాట్ అండ్ ఏఎన్ టర్మ్ అండ్ వేరే ఏ నాట్ టర్మ్ అండ్ ఏఎన్ టర్మ్. సో 2 టర్మ్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we get the required solution. Okay.